États-Unis, il y a une grosse production de culture alternative. Tu peux voir en Allemagne aussi une grosse production de culture alternative dans tous ces pays un peu comme ça. Enfin moi, ce que j'ai déjà remarqué, c'est que c'est tous des pays où tu regardes qu'il y a une culture de masse, mais complètement bidon, quoi. Une culture de masse, mais qui est hyper... je veux dire, tu regardes des bêtes trucs américains, c'est vraiment des bêtes trucs américains, c'est vraiment les pires trucs. Tu regardes les trucs allemands, c'est vraiment des trucs de bourrin, quoi. Mais tu peux pas trouver pire, quoi. Alors tu as une culture de masse, une culture alternative qui se développe vraiment en contre-culture et qui contre encore plus en donnant quelque chose d'encore quelque part d'encore plus violent, encore plus fort pour contrer cette culture vraiment violemment conne, quoi. Ah ouais, clairement. Salut, alors là on est à la Cinémathèque pour parler un peu de cinéma indépendant qu'on trouve un peu trop peu diffusé, on va voir pourquoi et on va voir ça avec Alex Cox qui est un grand cinéaste de la vague punk des années 80 aux États-Unis. Voilà, bon, on va voir un peu ce qu'il a à nous dire pour lui, comment il définit son cinéma par rapport notamment au grand cinéma de Hollywood et voilà, je propose qu'on y aille. Okay, good evening. Good evening. So you're Alex Cox, Yes. an independent filmmaker. Yes. So how do you situate your movie responding to the mainstream cinema? Far, far away. Très loin. Très loin. Some of my films are set in the United States and they're kind of American B-movies. But I've also done a film that's based on a play by a contemporary of Shakespeare. I've done a film based on a book or a short story by Borges, the Argentinian author. I made a film about the Mexican Highway Patrol. So they're a little bit different, but I guess they're all sort of cinema bis, as you would say. What is the definition of an alternative? Yeah. A movie that is not distributed by the studio. Why? Why not? Why is it not distributed by the studio? Well, I guess the studio only distributes a certain number of movies, and they tend to distribute the films that they make themselves. It's quite rare now that the studio, the American studios who dominate distribution, it's quite rare that they will pick up an independent film. Why your kind of movie disturb people? Well, I don't know. I don't think it disturbs the audience necessarily. I think maybe it disturbs the distributor. The American studios are kind of like a mafia, a mafia organization, and they really like to control every aspect of production, distribution, and exhibition. And so if you exist outside that world, then you exist outside that world. I think it is true that the American studios exist to promote a very limited number of ideas. They exist to promote the idea that problems can be solved by the use of violence, that the world is conveniently divided into good and evil people, that the good people have the right to kill the bad people. Very simple ideas that you might find in the macaroni western or spaghetti western, but now they are presented to the audiences of the world as truth via storytelling. And so maybe the job of the independent filmmaker is to try and present alternative story ideas. Did your movies or your ideas evolve with the evolving of the society? I don't know. Is society evolving? I'm not sure society is evolving. I think it's probably devolving, actually. It's going in the other direction. Whereas I think maybe if you're an artist or a creative person, you kind of hope that you get better, at least on a technical level, that as the years go by, you become more adept at your work. So you believe in devolution? Well, I don't really see a great deal of forward movement. I sort of think that things are moving backwards rather in terms of politics and in terms of society and in terms of the environment. And so, and maybe part of the filmmaker's job is to talk a little bit about that, You make movie to talk about, I don't know, politic things or society subjects, themes.
to come here in this kind of festival, isn't it like to say to people to say those things to already convinced people? Oh, probably. Yeah, that's probably right. Because the kind of people who come to the off-screen festival are going to be pretty intelligent, kind of committed, good-looking, Yeah, I think so. But that's good because that's the environment that I feel most comfortable in. Yeah, it's better to be here than in a multiplex cinema or theater. Watching Avatar. Yeah. Yeah. Welcome, strangers, to our city. Are you across me? And as an independent filmmaker, can I broadcast or show my movie now at this time? The good thing is that there are still festivals, and there are festivals like the Off-Screen here in Brussels, which will show a number of interesting alternative points of view. Immediately after the Off-Screen festival is over, Cinema Nova is going to show a season of Filipino movies. How many times do we get a chance to see movies from the Philippines? Almost never. So I think we have to support festivals, we have to support independent cinemas, like Cinema Nova, because boy, man, if they disappear, then there isn't going to be any opportunity to see our films in the cinema. It'll all be a DVD and download. Yeah les amis, ici on est au screen toujours. On vient de voir un workshop avec Bruce Brickford, qui était un animateur pour Frank Zappa notamment. Alors c'est dingue parce que c'est un gars, il est là tranquille et tout ça avec sa longue barbe, ses longs cheveux gris. En fait il a rien foutu de sa vie à part faire des films d'animation dans sa cave. Donc voilà, ça c'est intéressant. Et alors c'est vraiment un gars alors dyslexique, à mon avis pas mal surdoué aussi. Il voit le monde vraiment pas comme nous on le voit, je pense. Il a vraiment une vision tout à fait décalée. Et alors il offre des animations assez incroyables, où plein de choses se passent en même temps, où il faut vraiment, je pense, les regarder plusieurs fois pour vraiment tout capter, parce que c'est assez impressionnant. Et alors, ce qui est très intéressant dans ces animations, c'est que c'est pas juste, par exemple, prendre des petites figurines en plasticine, et la plasticine est là juste pour bouger les doigts. Il va vraiment utiliser toutes les possibilités qu'offre ce matériau, notamment
voir une personne complètement aplatie, puis qui va se mélanger. Alors il travaille beaucoup avec les textures et tout ça, genre deux personnes qui fusionnent l'une entre elles, qui forment un visage. Mais on voit vraiment les deux couleurs, par exemple des vêtements et tout ça, qui se mélangent, et puis des trucs qui gonflent, qui rapetissent, des trucs qui... Enfin, c'est vraiment assez impressionnant. Le côté technique, on est d'accord, est très hallucinant. Mais moi, c'est le personnage aussi qui m'a intéressée. Et la personnalité de ce gars. Il avait vraiment des phrases vraiment clés dans ce documentaire qu'il représentait pas mal. Où il disait oui, moi, si j'étais Bill Gates, ce que je ferais de mon argent, c'est de l'animation. Et oui, si les autres sont pas contents, je les emmerde. Donc il y a vraiment une personnalité assez forte et assez atypique. On a pu aussi voir son père qui est de nouveau... quelqu'un d'atypique et d'assez fascinant. Et alors, en ce qui concerne sa technique, j'ai été vachement choquée parce qu'il expliquait par exemple que parfois ça lui arrivait de travailler 8 heures d'affilée. Et quand on voyait ce qu'il faisait, c'était vraiment hallucinant parce qu'apparemment, il n'avait pas d'idée à la base, pas d'histoire en tête. Mais c'est vraiment au fur et à mesure que tout d'un coup, il inventait et il devait se souvenir de ce qu'il avait fait avant. Et c'est pas le genre de personnage, de personne à noter avant, tiens, je compte faire ça ou ce que j'ai fait avant. Donc il gardait, disons, 90% de tout ce qu'il allait faire en tête, donc dans sa mémoire. Donc voilà, je veux dire, tout chez cette personne est hallucinant, donc son travail, sa technique, sa façon de travailler et aussi sa personne. Donc voilà, pour moi, c'est un artiste fou ou un artiste tout court. Oui, il a aussi une série de dessins animés, donc il fait comme ça, et c'est vraiment une animation basée surtout sur la métamorphose des choses, et voilà, c'est vraiment super intéressant. The land of the whoring bull, the roaring whore, and all those kind of whorehouses. Where the conquistador dude up in the corner, he's gone. Somebody had the book and widows and that book rack. Hey, don't touch that book, kid. That's the book that's gonna suck your brain. That's a comic that frenches your mind.